Hello everyone, I welcome you all in second part of today's lecture. Okay, so first part मध्ये आपण अँटीअरेथमिक ड्रग जे आहे त्याच्या बेसिक मोड ऑफ ॲक्शन आहे हा पार्ट जो आहे तो कवर केलेला आहे. ओके, नाऊ वी कंटिन्यू विथ ॲक्शन पोटेन्शियल टर्म. ओके, सो ही जी बेसिक ॲक्शन पोटेन्शियल चे जो ग्राफ आहे त्याच्यामधले ज्या टर्म्स आहेत त्या तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. ओके, त्या समजल्यानंतर जे आपल्याला फर्दर मोर इंडिव्हिज्युअली अँटीअरेथमिक ड्रग बघायचे आहेत त्यांचे ॲक्शन समजणं इझी जाईल. ओके, सो इथे एक तुम्हाला ग्राफ दिसतो की ज्याच्यामध्ये मेम्ब्रेन पोटेन्शियल टाईम वर्सेस मेम्ब्रेन पोटेन्शियल असा ग्राफ आहे. ओके, सो झिरोची लाईन आहे मध्ये, त्याच्यानंतर जे आहे ते ॲक्शन मेम्ब्रेन पोटेन्शियल मिनी व्होल्टमध्ये इथे मेन्शन केलेलं आहे. ओके, सो हार्टमध्ये जेव्हा इंट्रासेल्युलर रिजनला निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि जेव्हा एक्स्ट्रा सेल्युलर रिजनला पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्या कंडिशनला हार्ट जे आहे ते रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलला असतं. ओके, अँड दॅट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल इज -70. ओके, सो दिस इज ही जी तुम्हाला फर्स्ट नंबर लिहिलेला आहे तिथपर्यंत जी येलो लाईन भेटते आहे फ्रॉम -70 रीडिंग, that is known as resting potential of heart. Okay, so then after there will be a increase into the threshold of excitation. Okay, सो जेव्हा न्यूरॉन्समध्ये डेंड्राइट्समधून जेव्हा स्टिम्युलेटरी इफेक्ट होतात म्हणजे जे इम्पल्स जे आहेत ते डेंड्राइट्स कॅरी करतात ॲक्झॉनकडे, तेव्हा काय होणार आहे, देअर विल बी अ स्टार्टिंग ऑफ दॅट थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटमेंट. ओके, अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डिपोलरायझेशन. त्याच्यामुळे काय होतं, सोडियम चॅनल ॲक्टिवेट होणार आहे, ओपन होणार आहे आणि सोडियमची इनवर्ड एंट्री होते. ओके, सो दॅट इफेक्ट इज नोन ॲज डिपोलरायझेशन इफेक्ट. ओके, त्याच्यानंतर अप टू अ मॅक्झिमम थ्रेशोल्ड लेवल हे डिपोलरायझेशन आहे ते कंटिन्यू होणार आहे. ओके, सो इथे मेन्शन केलेलं आहे की +30 इट इज अँड मॅक्झिमम लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी फॉर दिस ॲक्शन पोटेन्शियल. ओके, सो +30पर्यंत आलं तर डिपोलरायझेशन प्रोसेस आहे दॅट रिझल्ट्स इन टू अ कन्वर्ट्स इन टू अ रिपोलरायझेशन प्रोसेस. ओके, सो रिपोलरायझेशन इट इज नथिंग बट द इनवर्ड एंट्री ऑफ निगेटिव्ह आयन्स. ओके, सो आपण बघितलेला आहे जो बार्बिच्युरेट्सची वगैरे ॲक्शन आपण बघितलेलं आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलेलं असाल की क्लोरीन चॅनल जो आहे ते एजंट कसे ॲक्शन त्यांची शो करणार आहेत, ते काय करणार आहेत, क्लोरीन चॅनल ओपनिंगची जी स्ट्रेंथ आहे किंवा जो टाईम आहे तो ते इन्क्रीज करतात. ओके, सो त्याच्यामुळे बल्क क्वांटिटीमध्ये क्लोरीन जे आहे त्याची इनवर्ड एंट्री होते. राईट, सो इथे काय होणार आहे की फर्स्ट प्रायमरी स्टेजला रिपोलरायझेशन होतं, मीन्स आतमध्ये काय होतं, जे निगेटिव्ह आयन्स आहेत त्याचा जो चार्ज आहे तो इन्क्रीज होतो. ओके, सो सिम्पली बाय इफ्लक्स ऑफ these potassium ions from the intracellular region there will be a effect that shows the increase into the negativity of intracellular region. That effect is known as repolarization. Okay, then this repolarization continue with hyperpolarization effect. ओके, सो ती जी आपण बार्बिच्युरेटची ॲक्शन बघितली होती त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की हायपरपोलरायझेशन म्हणजे काय होतं की तो क्लोरीन चॅनल आहे त्याची जी डेप्थ आहे ओपनिंगची ती इन्क्रीज होणार आहे आणि ड्युरेशनसुद्धा इन्क्रीज होतं. त्याच्यामुळे नॉर्मलला जेवढं क्लोरीन आत येतं त्याच्यापेक्षा जास्त क्लोरीन आयन्स जे आहेत ते आत येतात. ओके, सो सिमिलरली इथे तेच होतं की रिपोलरायझेशन म्हणजे काय, तर नॉर्मलला जेवढं पोटॅशियम आयनचे इफ्लक्स होणार आहे त्याच्यापेक्षा जास्त पोटॅशियम आयनचे इफ्लक्स वाढतं अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डिक्रीज इन टू द फर्दर मेम्ब्रेन पोटेन्शियल. ओके, विच इज बिलो दॅन -70 मिनी व्होल्ट. ओके, सो दॅट फेज इज नोन ॲज हायपरपोलरायझेशन अँड अगेन्स्ट दिस हायपरपोलरायझेशन कम्स टुवर्ड्स this membrane resting potential that is -70 volt and this cycle of graph is get continue. Okay, so त्याच्यानंतर पुन्हा depolarization, then maximum action potential, then repolarization is there, hyperpolarization is there and again continue with resting potential is there. Okay, सो आता आपण ॲनिमेशन व्हिडिओ बघूया म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल मी आता काय तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आहे. ओके, An action potential begins when a stimulus is strong enough to depolarize the plasma membrane of a neuron from a resting membrane potential of about -70 millivolts
to its threshold potential, which is usually about minus 55 millivolts. Once triggered, an action potential occurs in 3 distinct phases: the depolarizing phase, the repolarizing phase, and the after hyperpolarizing phase. At resting membrane potential, voltage-gated sodium channels are in their resting state, and voltage-gated potassium channels are closed. When a stimulus depolarizes the cell membrane to a threshold potential, usually about minus 55 millivolts, this triggers the activation gates of voltage-gated sodium channels to open quickly, causing an influx of positive sodium ions down their concentration gradient, which results in further depolarization. As more voltage-gated sodium channels open, positive ions build up on the inside of the plasma membrane, and the potential difference across the plasma membrane increases. Depolarization reaches a maximum of about plus 30 millivolts. The inactivation gates of voltage-gated sodium channels close 1 millisecond after they open, stopping the inward rush of positive sodium ions. At plus 30 millivolts, voltage-gated potassium channels open, leading to the repolarization phase. During the repolarization phase, an efflux of potassium ions and the suppression of sodium ion inflow causes the potential difference across the membrane to decrease. The plasma membrane repolarizes back to a resting membrane potential of about minus 70 millivolts. During the after hyperpolarizing phase, prolonged outflow of potassium ions causes the potential difference across the membrane to decrease further, to about minus 90 millivolts. The outflow of potassium ions is prolonged due to the slow closure of potassium gates. After the potassium gates close, the sodium-potassium pump and leakage channels restore resting concentrations of sodium and potassium ions. The sodium-potassium pump is driven by the hydrolysis of ATP to ADP. It actively transports 3 sodium ions to the extracellular side of the plasma membrane for every 2 potassium ions that it transports to the cytoplasmic side of the plasma membrane. These actions return the plasma membrane to a resting state of minus 70 millivolts. Okay, sorry for disturbances. Now we continue with, or we focus with our point, that is action potential. Okay, so आता व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला ॲक्शन पोटेन्शियलचा कन्सेप्ट क्लिअर झाले असतील की ॲक्शन पोटेन्शियल नॉर्मली कसं जनरेट होतं. ॲक्शन पोटेन्शियल जनरेट होतं म्हणजे काय होतं, ते इम्पल्स कसे जनरेट होतं. ओके, सो रेस्टिंग पोटेन्शियलला काय होतं की जे सेल मेम्ब्रेन आहे त्याच्या इंट्रासेल्युलर आणि एक्स्ट्रासेल्युलर रिजनला जे आयन्स आहेत. ओके, सो इंट्रासेल्युलर रिजनला निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि एक्स्ट्रासेल्युलर रिजनला पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. ओके, अँड दॅट कंडिशन इज नोन ॲज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल. ओके, सो नॉर्मल सेलचं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आहे -70 मिलीव्होल्ट, राईट. सो जेव्हा इम्पल्स जनरेट केले जातात, मीन्स इम्पल्सचं कंडक्शन होतं एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या न्यूरॉनकडे, तेव्हा काय होतं की दॅट रिझल्ट्स इन टू इन्क्रीज इन टू द थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सायटेशन. ओके, सो त्याच्यामुळे हे जे मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आहे ते काय होतं, वाढत जातं. मीन्स -70वरून ते -55ला येतं आणि मग नंतर त्याचा जो पीक आहे तो डिपोलरायझेशन झाल्यामुळे हायर, दॅट इज +30 मिलीव्होल्टपर्यंत रन होतं. ओके,
सो त्याच्यात ही जी प्रोसेस आहे ती कशामुळे होते, ड्यू टू द इनवर्ड एंट्री ऑफ सोडियम आयन. ओके, सो सोडियमचा जो गेट आहे, सोडियम चॅनल जो आहे तो ओपन होतो आणि त्याच्यातून सोडियम आयनची एंट्री जी आहे ती इंट्रासेल्युलर रिजनला होते आणि त्याच्यामुळे इंट्रासेल्युलरमध्ये जो निगेटिव्ह चार्ज असतो तो पॉझिटिव्हमध्ये कन्वर्ट होतो. ओके, अँड दॅट फेज इज नोन ॲज डिपोलरायझेशन फेज. ओके, त्याच्यानंतर मॅक्झिमम पीकपर्यंत गेलं, सपोज 30 मिलीव्होल्टपर्यंत डिपोलरायझेशन ही प्रोसेस झाली की त्याच्यानंतर काय होणार आहे, ऑटोमॅटिक सोडियम चॅनल क्लोज होतो अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ ॲक्टिवेशन ऑफ दिस पोटॅशियम चॅनल. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं की इंट्रासेल्युलर रिजनला जो पोटॅशियम आयन्स आहेत ते काय केले जातात, त्याचं इफ्लक्स होतं, मीन्स त्याला एक्स्ट्रा सेल्युलर रिजनला पास केलं जातं. ओके, अँड दिस पासेस ऑफ दिस पोटॅशियम आयन from intracellular to the extracellular that results into a repolarization phase. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं, आतली जी पॉझिटिव्ह चार्ज जो इन्क्रीज झालेला आहे तो काय होतं, हळूहळू कमी व्हायला सुरुवात होतो. ओके, सो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो हळूहळू वाढत जातो. ओके, अँड दिस इन्क्रीज इन टू द निगेटिव्ह चार्ज ऑफ दिस इंट्रासेल्युलर रिजन दॅट फर्दर मोर ॲक्टिवेट द सोडियम पोटॅशियम पंप. ओके, सो जो सोडियम पोटॅशियम चॅनल आहे त्याला ॲक्टिवेट केलं जातं आणि तो काय करणार आहे मग, दॅट रिझल्ट्स इन टू अ फर्दर मोर हायपरपोलरायझेशन इफेक्ट. ओके, सो तो काय करणार आहे की, so due to the activation of that sodium potassium pump that results into a increase into the जे हायपरपोलरायझेशन इफेक्टमुळे, ओके, म्हणजे रिपोलरायझेशन होणार आहे आणि नंतर फर्दर मोर क्वांटिटी पोटॅशियम आयनची इफ्लक्स झाल्यामुळे काय होणार आहे, हायपरपोलरायझेशन इफेक्ट मिळतं. ओके, मीन्स मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आहे ते जे रेस्टिंग पोटेन्शियल आहे -70 त्याच्यापेक्षा सुद्धा कमी येतं अँड इट मे बी गोज अप टू द -90 मिलीव्होल्ट. ओके, अँड दॅट फेज इज नोन ॲज हायपरपोलरायझेशन. ओके, दॅट इफेक्ट इज नोन ॲज हायपरपोलरायझेशन. ओके, सो दिस इज ड्यू टू द ॲक्टिवेशन ऑफ दॅट पोटॅशियम चॅनल. ओके, सो हे जेव्हा पोटेन्शियल मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आहे ते -90 मिलीव्होल्टला जातं तेव्हा काय होणार आहे, ऑटोमॅटिकली ॲक्टिवेशन ऑफ दिस सोडियम पोटॅशियम पंप. ओके, आणि जो पोटॅशियम लिकेज चॅनल आहे त्याचं ॲक्टिवेशन होतं आणि त्याच्यामुळे मग काय होणार आहे, जी पोटॅशियमची मोर क्वांटिटी बाहेर गेलेली आहे एक्स्ट्रासेल्युलर रिजनला, तो पोटॅशियम आयन आहे त्याची एंट्री जी आहे ती इन्वर्ट केली जाते. ओके, मग सोडियम पोटॅशियम पंप विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटवर्ड एंट्री ऑफ दॅट दिस सोडियम आयन. ओके, सो 3 सोडियम आयन बाहेर टाकणार आहे, 2 पोटॅशियम आयन आत घेणार आहे. ओके, सोडियम पोटॅशियम पंप. ओके, सो तो ॲक्टिवेट होतं आणि मग फर्दर मोर मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आहे ते मग रेस्टिंग स्टेजला येतं, दॅट इज -70 मिलीव्होल्टला येतं. ओके, आणि ही जी ॲक्शन पोटेन्शियलची जी जो पीक आहे, जी सायकल आहे ती पुन्हा रिपीट होते आणि मग अनदर इम्पल्स, अशा ह्याने इम्पल्स जे आहे त्याचं कंडक्शन केलं जातं. ओके, इम्पल्सचं जनरेशन अँड कंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होते. ओके, सो फर्स्ट रेस्टिंग पोटेन्शियल फेज येते, त्याच्यानंतर डिपोलरायझेशन, देन पीक ॲक्शन पोटेन्शियल अचीव केल्यानंतर रिपोलरायझेशन व्हायला सुरुवात होते. नेक्स्ट फेज इज दॅट हायपरपोलरायझेशन अँड अगेन दिस हायपरपोलरायझेशन कम बॅक टू अ मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल अँड अगेन कंटिन्यू विथ डिपोलरायझेशन अँड कंटिन्यू. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द ॲक्शन पोटेन्शियल कन्सेप्ट. ओके, सो हे नॉर्मल ॲक्शन पोटेन्शियलचं झालं. आता आपण नेक्स्ट ॲनिमेशन व्हिडिओ बघूया की त्याच्यामध्ये आपण बघूया की हार्टमध्ये जे ॲक्शन पोटेन्शियल आहे ते कसं जनरेट होतं. ओके, सो जे मेन मेकॅनिझम आहे हार्टमध्ये ज्या कोणत्या फेजेस आहेत, कोणते कसा पीक मिळणार आहे हार्टच्या ॲक्शन पोटेन्शियलचा. ओके, Neurons communicate with each other through their dendrites and axon. Generally, incoming signals are received at dendrites, while outgoing signals travel along the axon to the nerve terminal. In order to achieve rapid communication over its long axon, the neuron sends electrical signals from the cell's body to the nerve terminal along the axon. These are known as nerve impulses or action potentials. An action potential is essentially a brief reversal of electric polarity across the cell membrane.
Cells are polarized, meaning there is an electrical voltage across the cell membrane. In a resting neuron, the typical voltage, known as the resting membrane potential, is about -70 millivolts. The negative value means the cell is more negative on the inside. At this resting state, there are concentration gradients of sodium and potassium across the cell membrane. More sodium outside the cell and more potassium inside the cell. These gradients are maintained by the sodium-potassium pump, which constantly brings potassium in and pumps sodium out of the cell. A neuron is typically stimulated at dendrites, and the signals spread through the soma. Excitatory signals at dendrites open ligand-gated sodium channels and allow sodium to flow into the cell. This neutralizes some of the negative charge inside the cell and makes the membrane voltage less negative. This is known as depolarization, as the cell membrane becomes less polarized. The influx of sodium diffuses inside the neuron and produces a current that travels towards the axon hillock. If the summation of all input signals is excitatory and is strong enough when it reaches the axon hillock, an action potential is generated and travels down the axon to the nerve terminal. The axon hillock is also known as the cell's trigger zone, as this is where action potentials usually start. This is because action potentials are produced by voltage-gated ion channels that are most concentrated at the axon hillock. Voltage-gated ion channels are passageways for ions in and out of the cell, and as their name suggests, are regulated by membrane voltage. They open at some values of the membrane potential and close at others. For an action potential to be generated, the signal must be strong enough to bring the membrane voltage to a critical value called the threshold, typically about -55 millivolts. This is the minimum required to open voltage-gated ion channels. At threshold, sodium channels open quickly. Potassium channels also open, but do so more slowly. The initial effect is therefore due to sodium influx. As sodium ions rush into the cell, the inside of the cell becomes more positive, and this further depolarizes the cell membrane. The increasing voltage in turn causes even more sodium channels to open. This positive feedback continues until all the sodium channels are open and corresponds to the rising phase of the action potential. Note that the polarity across the cell membrane is now reversed. As the action potential nears its peak, sodium channels begin to close. By this time, the slow potassium channels are fully open. Potassium ions rush out of the cell, and the voltage quickly returns to its original resting value. This corresponds to the falling phase of the action potential. Note that sodium and potassium have now switched places across the membrane. As the potassium gates are also slow to close, potassium continues to leave the cell a little longer, resulting in a negative overshoot called hyperpolarization. The resting membrane potential is then slowly restored thanks to diffusion and the sodium-potassium pump. During and shortly after an action potential is generated, it is impossible or very difficult to stimulate that part of the membrane to fire again. This is known as the refractory period. The refractory period is divided into absolute refractory and relative refractory. The absolute refractory period lasts from the start of an action potential to the point the voltage first returns to the resting membrane value. During this time, the sodium channels are open and subsequently inactivated while closing and thus unable to respond to any new stimulation. The relative refractory period lasts until the end of hyperpolarization. During this time, some of the potassium channels are still open, making it difficult for the membrane to depolarize, and a much stronger signal is required to induce a new response. During an action potential, the sodium influx at a point on the axon spreads along the axon, depolarizing the adjacent patch of the membrane, generating a similar action potential in it. The sodium currents diffuse in both directions on the axon,
but the refractory properties of ion channels ensure that action potential propagates only in one direction. This is because only the unfired patch of the axon can respond with an action potential. The part that has just fired is unresponsive until the action potential is safely out of range. An action potential generated at the axon hillock usually travels down the axon to the nerve terminal and not back to the cell body. This is because the concentrations of voltage-gated ion channels are higher in the axon than in the cell body. Now I think you have cleared your doubt regarding the action potential and how the impulse generated through the heart and how the impulse conduction is carried out by the heart. Okay, as heart itself generated and conduct the impulse through their self mechanism, okay, as it possesses the automaticity and autorhythmicity mechanism. Okay, so action potential which is nothing but the change in the electrical potential which is associated with passage of impulse. Okay, so due to the change into the this electrical potentials, that is ion channels जे इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल आहे, मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आहे, त्याच्यामध्ये चेंज होतं. चेंज झाल्यामुळे जनरली इम्पल्सचं जे जनरेशन आहे ते कॅरीड केलं जातं बाय चेंज इन टू द इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल विच इज असोसिएटेड विथ पॅसेज ऑफ इम्पल्सेस. ओके, सो फर्स्ट जे आपण स्टेज बघितलेली आहे की रेस्टिंग पोटेन्शियल आहे. सो रेस्टिंग पोटेन्शियल इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल difference across the plasma membrane when the cell is in नॉन एक्सायटेड स्टेट. ओके, सो इथे रेस्टिंग पोटेन्शियल जे मेन्शन केलेलं आहे ग्राफमध्ये त्याच्यामध्ये सेलमध्ये कोणतीही ॲक्टिव्हिटी नसते. सेल जो आहे तो रेस्ट कंडिशनला असतो आणि रेस्टिंग कंडिशनला इंट्रासेल्युलर रिजनचा जो इलेक्ट्रिक चार्ज आहे तो निगेटिव्ह असतो. मेम्ब्रेन पोटेन्शियल जे आहे ते -70 मिलीव्होल्ट एवढं असतं. ओके, सो आय थिंक तुम्हाला हे ज्या कन्सेप्ट आहेत ॲक्शन पोटेन्शियलच्या आणि आपण हार्टमध्ये सुद्धा हे ॲक्शन पोटेन्शियल कसं जनरेट होतं, कोणता पीक मिळतो, ओके, हे आपण बघितलेलं आहे. ओके, सो एक्झाममध्ये ॲक्शन पोटेन्शियल किंवा हार्टचं ॲक्शन पोटेन्शियल ह्याच्यावर क्वेश्चन विचारलेले नाही आहेत. ओके, बट अँटी अरिथमिक ड्रग्ज आहेत त्याच्यामध्ये मेजर क्वेश्चन विचारलेले आहेत. ओके, आपल्याला नंतर मेजर ड्रग बघायचे आहेत, मेजर क्लास बघायचे आहेत, क्विनिडिन ड्रग आहे त्याच्यावर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन विचारलेले आहे. मग त्या ड्रगची जी मोड ऑफ ॲक्शन आहे ती समजण्यासाठी आपल्याला हे बेसिक कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या क्लिअर असणं गरजेचं आहे. कारण का क्विनिडिनमध्ये मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शनमध्ये त्यांनी फक्त एवढंच मेन्शन केलं आहे की ॲक्शन पोटेन्शियलच्या ह्या फेजवर ॲक्शन शो करणार आहे, ही फेज डिक्रीज करणार आहे, ही फेज प्रोलॉंग करणार आहे. पण त्या ॲक्शन पोटेन्शियलच्या फेजेस काय आहेत त्या आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे मी आजच्या लेक्चरमध्ये ॲक्शन पोटेन्शियल हा पार्ट कव्हर केलेला आहे. ओके, सो आय थिंक तुम्हाला ह्या ज्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत ते क्लिअर झाल्या असतील. त्यात बेसिक कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर होणं गरजेचं आहे. तुम्हाला नक्की डिपोलरायझेशन कधी होणार आहे, रिपोलरायझेशन कोणत्या फेजला होणार आहे, हायपरपोलरायझेशन होणार कधी आहे, त्याच्यानंतर मग रेस्टिंग स्टेजला येतं. म्हणजे ॲक्च्युली इम्पल्सचं जनरेशन कसं होणार आहे आणि मग त्याचं कंडक्शन कसं होणार आहे ही प्रोसेस तुम्हाला इथे समजावून सांगितलेली आहे. ओके, कारण का अँटी अरिथमिक ड्रग्ज जे आहेत ते हे जे ॲक्शन पोटेन्शियलचे जे डिफरंट फेजेस आहेत त्याच्यावर ते त्यांची ॲक्शन शो करतात. ओके, सो त्याच्यामुळे हे समजून घेणं आपल्याला गरजेचं होतं. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण ॲक्च्युअल अँटी अरिथमिक ड्रग जो आहे तो पार्ट स्टार्ट करणार आहोत. म्हणजे त्याच्या ज्या मोड ऑफ ॲक्शन आहे, त्याचे जे फार्माकोलॉजिकल्स ॲक्शन्स आहेत ते समजणं तुम्हाला इझी जाईल. ओके, सो आत्ताच्या लेक्चरमधल्या कोणत्याही पार्टमधलाचा कोणता पॉईंट तुम्हाला कळला नसेल तर तुम्ही मला तो पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो नाऊ वी कंटिन्यू विथ नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट पार्ट इज दॅट अँटी अरिथमिक ड्रग. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.